These three words, basic, life, support. So basic means you have to do some basic things, okay? And life means for reviving life, you have to do the basic things. And support is a series of maneuvers. So series of maneuvers to be done to save a life when a person or a victim suffers cardiac arrest. Okay? So this is the start of basic life support. You can see that this this person has suffered cardiac arrest and this person is giving cardiac massage and so many monitors are there, but this is in hospital. So this is in ITU, probably in ITU, because you can see the monitors. So this is ACLS, not BLS. BLS is outside the hospital, usually outside the hospital. And if the monitors are attached, if the patient is getting this advanced airway maneuver and all the monitors are attached, so probably this is in ITU. So this is advanced life support. Okay, advanced life support is the domain of a doctor or paramedics, but basic life support is the domain of all. All should know how to apply basic life support. Okay, শোনো তোমরা কিন্তু those who cannot understand, feel free to ask any question anytime. Okay, so background or history is very important always. Approximately more than 1 lakh in India and 70,000 cardiac arrests per year in Europe. This is the incidence. Okay, and survival to hospital discharge is only 5 to 10%. Why? Can you tell me why this 5 to 10%? Why so less? The number is so less. Any idea? Anybody? Any idea? Lack of proper treatment. Yes, to some extent you are right. Anything else? Lack of knowledge, yes. Another question, another important thing. Another, and anything else? Anyone? Yes? I can't follow. I can't follow. Diagnosis. That is diagnosis. You cannot diagnose. Most of the time you cannot diagnose. So that is why the number is 5 to 10% only. Okay. So the next important thing is how to diagnose cardiac arrest. কি করে diagnosis করবে? How? Anybody, any idea? দেখেছো কখনো? Have you seen? I am sure that all of you understand Bengali or not. Okay. Have you seen cardiac arrest occurring? None of you. None of you. Outside, inside, before your just admission for this MBBS course. Profuse sweating you have seen. Okay. Profuse sweating is not this. It may lead to cardiac arrest, but it is not a sign of cardiac arrest. Okay, may lead to cardiac arrest. Yes, to some extent you are right. Anyone? Any idea? Acute chest pain, that may lead to cardiac arrest. But this is not the direct cause. Pulse is feeble. Okay, this also lead to cardiac arrest. So, how to diagnose cardiac arrest is very, very, very important. And most of the time we cannot diagnose cardiac arrest and the vital organs are damaged. What are the vital organs? Brain, yes. Kidney, lungs, heart. So, vital organs are damaged. And brain only can survive 1.5 minutes. So you have to diagnose within 1.5 minutes and you have to revive the circulation within 1.5 minutes. If you lose this, you will lose the patient. Okay. So that is why this
Number is so less, 5 to 10%. Even survival to hospital discharge also. In the hospital also you cannot save most of the time, because this 1.5 minutes has been passed, has already this main organs are damaged by that time. Okay, the patient are brain dead. Brain dead kothao to nishchoy shunechi, you have heard. Acha, okay. So I am coming to that, how to diagnose cardiac arrest. Just next line is also very important. There is bystander CPR. CPR means cardiopulmonary resuscitation. It includes, first part is BSF, basic part is BLS, and the second part is ACLS, that is, or ALS. The first part is basic life support and the second part is advanced life support, advanced cardiac life support. Okay. So this bystander CPR, bystanders means রাস্তায় যারা দাঁড়িয়ে থাকে, lay persons. Lay persons. So BLS is for all should know BLS. Okay. So bystander CPR, this before arrival of emergency service, double or triple survival for sudden cardiac arrest. বুঝতে পারলে কথাটা? If a patient suffers cardiac arrest outside, and if a lay person is able to provide cardiopulmonary resuscitation to this patient, the chance of survival will be double or triple. Okay. And early resuscitation and prompt defibrillation, this can result more than 60% survival. So just think of it. The first line, the second line is survival to hospital discharge, presently approximately 5 to 10%. What are the causes? I have already explained to you. And the next one is bystander CPR, that if everyone knows CPRs, how to apply CPR, then you can increase this to up to 2 to 3 times. And if you can just properly manage basic life support, and if you have AED, that is automated external defibrillator, you can save more than 60% of patients. Okay. Next, history is very important. First, James Elam first to demonstrate cardiopulmonary resuscitation, and the father of the modern CPR is Peter Safar. Okay, and you should remember this. Now, coming to the definition, I am coming to that, how do you diagnose when cardiac arrest occurs. I am coming to that later on. BLS definition, I have already told you, sequence of procedure to be done to save a life of a patient when a patient suffers cardiac arrest. Okay. So this is basic life support. Next is basic life support does not include the use of drugs or invasive skill. I have shown you the pictures in the ICU that they are reviving the patient in ICU. They are using drugs, they are using advanced airway management, but this basic life support does not need any advanced airway management or any drugs. Okay. Now, what is cardiac arrest then? Cardiac arrest, anyone tell me what do you mean by cardiac arrest? এটা তো যা লেখা আছে তোমাদের কি মনে হয় বলো? cardiac arrest মানে কি? এই আমি কথা বলছি ধুম করে আমার হাতটা বন্ধ হয়ে গেল, তাই তো? cardiac arrest হয়ে গেছে। So cessation of কি? mechanical heart beating. So cardiac arrest is cessation of all cardiac mechanical activities which is confirmed by, এবার তোমাকে diagnosis করতে হবে, that the patient had suffered cardiac arrest by unresponsiveness. জীবনে এই কথাটা ভুলবে না, by unresponsiveness. তুমি একটা পেশেন্ট ধুম করবে, আমি পড়ে গেলাম ধুম করে, আমাকে ঝাঁকালে ঝাঁকে জিজ্ঞেস করলে ম্যাডাম উঠুন উঠুন, কিছুই বলছি না কথা,
তখন সাথে সাথে কি করবে, তোমার হাতটা গিয়ে পড়বে ক্যারোটিড পালসে। যদি দেখো যে ক্যারোটিড পালস নেই, তাহলে the patient has suffered cardiac arrest. And also this, what are the things? That unresponsiveness, absence of detectable pulse, apnea or agonal glass. এরকম করে ব্রিদিং নিচ্ছে, this is agonal respiration. So the diagnosis of cardiac arrest is very important. So how to diagnose cardiac arrest? By unresponsiveness. The patient will not respond to your words. Okay, and the next one is absence of carotid pulse, not pulse, carotid pulse, because carotid is central pulse. In that case, the patient has suffered shock, so there is no question of getting radial pulse here. And if you try to just palpate radial pulse, you will fail in the exam. Carotid is the central pulse, so you have to palpate carotid pulse. Okay, so and what else? This apnea. Apnea means stoppage of respiration. কিচ্ছু নিচ্ছে না শ্বাস টাস, বা অ্যাগোনাল গা, অনেকক্ষণ পরে পরে এরকম করে নিচ্ছে শ্বাস। So these are the signs and symptoms of cardiac arrest by which you can know that patient has suffered cardiac arrest. All of you understand up to this part? কেউ যদি না বুঝে থাকো প্লিজ বলো। All of you understand? Okay. And what is CPR? CPR is emergency maneuver. This is emergency maneuver. কারণ আগেই we have discussed that the major organ will die within 1.5 minutes. Okay, so this is emergency maneuver. Emergency maneuver, you have to just revive the patient, and it is an emergency, and you have to revive the patient within 1.5 minutes. Otherwise there will be brain dead. So emergency maneuver, for reviving a patient with cardiac arrest, an attempt to restore spontaneous circulation and respiration through a range of maneuvers and techniques. এইগুলি আমরা এখন ডিসকাস করব, কি আমরা করব যাতে কিনা আমরা we can revive the patient, যে পেশেন্টটার পালসও আসে, রেসপিরেশনও আসে। Next, so what are the goals? What are the goals of CPR? First goal is this is not goal, this is sequence of maneuvers. The goal is to send oxygenated blood as early as possible to brain. Okay, the patient has suffered cardiac arrest, but still there is some oxygenated blood in that patient, and your duty is to send this oxygenated blood to brain as early as possible. Okay, so the first goal is maintain oxygen and blood supply to vital organs during cardiac arrest. This is mainly brain. Next is restore spontaneous circulation. I am coming to that. Minimize post-resuscitation organ injury. If suppose if a patient suffers borderline 1 minute 45 seconds, there may be some injury, and if the patient is old age, there may be more injury. So to also minimize that injury, okay, you have to give some support in your ICUs. The last one is improve patient survival and neurological outcomes, so that the patient recovers from any organ damage, particularly mainly brain. Okay. Now this is very short, but I am describing it, no, don't worry. So this is adult basic life support algorithm for healthcare provider. Healthcare provider means the doctors, nurse, paramedics, all. Okay,
and this is published in American Heart Association in the Journal of Circulation. In every 5 years, the sequence of CPR or anything related to CPR is revised, and name of the journal is Circulation. Okay, if you check this if you Google it, American Heart Association cardiac arrest CPR guideline, you can see. Okay. So now first thing is, you cannot, I think you are not able to read. Verify scene safety. What is scene safety? Suppose a patient suffered cardiac arrest in the midst of the road, and if you just do not bring the patient to a side, then a car will come and you will also be injured, isn't it? So first thing is scene safety. পেশেন্টটাকে একটা ভালো প্রপার জায়গায় আনতে হবে যেখানে কিনা আমিও সেফ, ও সেফ। ওকে, সিন সেফটি। নেক্সট পার্ট ইজ check for responsiveness. I have already told you that how to diagnose this cardiac arrest. So check for responsiveness, whether the patient is responsive or not. Check pulse. Okay. Next, call for help. If you are in problem, please call for help and call emergency activate system. Okay, emergency activate system, what is that? Because if you go to this any foreign country, they have this ambulance, cardiac arrest ambulance, and everything is there. Okay, you can resuscitate the patient, you can see TCO2, you can see diastolic blood pressure monitoring, you can see advanced airway, you can have this AED, everything is there. In Kolkata also, in some places there are cardiac arrest ambulance. Okay. So activate emergency response system. So what are the sequence? So scene safety, check for responsiveness, call for help, and activate emergency response system. And if it arrives, if AED is there, automated external defibrillator is there, apply AED. Okay. Next part. Now, look for breathing, okay, and also for pulse. If breathing is there, no pulse, then you can manage. Probably this patient has manageable. So due to some reasons, cardiac arrest occurs, the patient is taking respiration. So there are some these drugs by which you can revive the patient. But if not, if there is no respiration, no pulse, what to do then? You have to give chest compression. That is the main thing of basic life support, chest compression. What is that chest compression? তোমরা হয়তো ওয়ার্ডে যাবে, if you go to ward and see that they're giving chest compression here and there, no, not like that. You have to follow some guideline for giving proper chest compression. Okay. So you have to give chest compression. I'm coming to that, how to give chest compression. So chest compression. Next is 30:2 compression ventilation ratio. If you are single rescuer, if you are double rescuer, you give 30 compression and 2 ventilation. Okay, 1 respiration per 6 seconds, and so 10 respiration per minute. Okay, so 30:2. This is very, very, very important. Okay. Next is, now start CPR. This 30:2 compression ventilation ratio, and if AED is available, you apply AED, and this AED is, what is that? It is automated external defibrillator. It is always this, you will hear some advices.
automatic advice there. Now continue CPR, now give this shock, shockable rhythm, give shock. How much shock? Shock, this automated external defibrillator usually is biphasic. So, this shock is 150 to 200 joules. And previously in our time, there was monophasic defibrillator. And in that case, 360 joules are there. But now this is obsolete. Why obsolete? Because if you give 360 joules 3 times, this will damage myocardium. Okay? Huh? 150 to 200 joules. And only once. CPR is given most importance. Okay? Next part. Now, this chain of survival is very important. What is this chain of survival indicate? See the first figure, IHCA. This means in hospital cardiac arrest. You are in hospital in the ward. So, the patient has suffered cardiac arrest. So, what are the chains of survival by which you can save the patient? First, see this recognition, which I always have given emphasis. That's diagnosed cardiac arrest by unresponsiveness, by loss of pulse, by agonal breathing or apnea. Okay. So, recognition. Next is activation of the emergency system. Activation of the emergency system. Without emergency system, what is emergency system? If you go to ward, if you see cash trolley. Cash trolley is what is that? The emergency medicines are there, defibrillators are there, this advanced airway management are there. So, this is called this emergency, activate emergency response means all this should be available to the patient. Okay. Next part, high quality CPR. What does it mean? I am coming to that. Next is defibrillation. Next part is defibrillation. Next is post cardiac arrest care. Suppose this patient has suffered 2 minutes cardiac arrest. Maybe brain damage, may not be. But you have to support in your ICU, support to brain, support to heart, support to kidney. Okay. And this in modern days, to protect brain, this hypothermia is done, so that this brain is not injured. Okay. Next is recovery, sorry. Next is recovery. And OHCA means out hospital cardiac arrest. Here the first thing is gone, is activate emergency response system. It starts with activate emergency response system, then high quality CPR, then defibrillation, then this advanced resuscitation. This was not here because you have to transfer to some advanced center. Okay. So, this advanced resuscitation is there and post cardiac arrest recovery. Okay. So, these are the chains of survival. Now, you have told that CPR, this basic life support means this ABC. ABC is no more. From 2010, ABC is no more. Okay. It is now CAB. What does CAB means? Compression, airway, breathing. Compression is given so much importance. If a lay person do not know how to maintain airway or how to give breathing, he or she only continue compression. What is the idea behind this compression? Why compression is given so much importance? The idea is the heart is within, the back is vertebral column and the in front is sternum. So, to compress the heart in between two bones, okay, so that circulation starts. If circulation starts, the remaining oxygen will go to brain and the patient
this will increase the chance of survival. But without doing this, if you are wasting time airway, oh, you cannot introduce the airway. Sometimes you feel difficulty. Even in the expert hand, you feel difficulty when a patient suffers cardiac arrest. Okay, and if you just waste time by giving breathing, then what will happen? This oxygen, remaining oxygen, will be, the whole blood will be deoxygenated, and the brain will get only deoxygenated blood, and this will reduce the chance of survival. So, this cardiac compression is given so much importance, and now one term has come that is called compression only life support. If a lay person does not know how to give air, how to manage airway, how to manage breathing, then he will continue only cardiac compression. Okay. Now, I have this, while just in the previous slide, I have told this high quality CPR. This has been introduced now. What is high quality CPR? তোমার সিপিআরটা যে খুব ভালো হচ্ছে সেটা তুমি কি করে বুঝবে? আগের দিনে কি হতো, আমরা when we were student, we have seen that so many ribs are the students are just applying cardiac massage, so many ribs are broken. So that is not that should not be done. So what is a good quality CPR? এখানে আমি সব পয়েন্টস লিখে আনতে পারিনি, খুব তাড়াতাড়ি স্লাইড বানাতে হয়েছে। The patient should lie on a hard bed. বুঝেছো, হসপিটালের সেই নরম গদিতে নয়। পেশেন্টটাকে তাড়াতাড়ি একটা শক্ত এরকম জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। ওকে, so patient should lie on a hard bed, and the position of the heart of the patient should be this knee level, below thigh, knee level. Kneel down by the patient, by the side of the patient, you kneel down. Okay, and then how to do? You identify the middle of the chest by what method? See the nipple line, mid portion of the nipple line, not below, not above. Okay, so in the middle, lower half of the chest. Okay, how to give cardiac compression? Any two hand. You can put this right hand below or left hand below, there is no issues. So but the pressure should be given by the heel of the hand. Okay, interlock the fingers. Interlock the fingers. Suppose this is the lower half of the sternum. Just do like this. These fingers will not touch the chest wall. If it touches the chest wall, then the rib will be broken. So the idea is to compress the heart between sternum and vertebra. So the heel of the hand, just like this, you have to count 1s, 2s, 3s, 4s, 5s. You have to count like that, and it's very tiring. So always you call for help when cardiac arrest occurs. Next, so push hard and push fast. কিরকম ভাবে push hard, push fast করতে হবে? At least 2 inches or 5 centimeter depth. বুঝতে পেরেছো? এই যে আমি দেখালাম, at least 5 centimeter depth. Okay, push hard and push fast. First 100 to 120 per minute. বুঝতে পেরেছো? At least 5 centimeter depth, 100 to 120 per minute. Okay, next, allow complete chest recoil. Chest recoil যদি না হয়, তুমি যদি তার মধ্যে আবার দাও, তাহলে আর লাভ হবে না বিশেষ কিছু। Allow complete recoil, that the blood will come to heart again. Okay, you are compressing, the blood will go to brain, and allow to relax the heart so that the blood will come again. So push hard and push fast
allow complete chest recoil, and minimal interruption in compression. উরি বাবারে পাচ্ছি না, ক্লান্ত হয়ে গেছি আর পাচ্ছি না, এরকম করলে হবে না। হ্যাঁ, you have to call for him, call other person, your friends. Okay. Next, avoid excessive ventilation. Now I have already told you that CAB. A হচ্ছে this next slide is A, how to manage airway. Sometimes airway management is very difficult, even the expert hand also. So don't waste time in managing airway. If you think that your airway management is not proper, continue CPR. Okay. So avoid excessive ventilation. You are wasting giving ventilation. No, not like that. If you just identify that no, my airway management is not perfect, so go on this giving CPR, cardiac compression. Okay. Next is rotate compressor every 2 minutes or sooner if fatigued. আগেই বলেছি এটা. And if no advanced airway, 30:2 compression ventilation ratio, and you have to just, why you have to just call for emergency response system? The new guideline have just mentioned that ETCO2 monitor, that is end tidal carbon dioxide monitor, and blood pressure monitoring is very important. Why? Because if end tidal carbon dioxide monitor shows you that it is ETCO2 is 10 less than 10 millimeter of mercury, then you have to improve your CPR quality. That is not perfect. And if diastolic blood pressure is less than 20 millimeter of mercury, your CPR is not perfect. Okay. Next. Now, what are the do's and what are the don'ts of adult high quality CPR? So I have already told you, perform chest compression at least 100 to 120 per minute. Compress to a depth of at least 5 centimeter or 2 inches. Allow full chest recoil. Okay. Minimize pause in compression and ventilate adequacy 2 breaths after 30 compression. Each breath deliver over 1 second and each causing chest STIs. Sometimes you may not be just, if you are not expert, then you may miss this, but you continue CPR, cardiac compression. And should not do this compression less than 100 and depth less than 5 centimeter. Do not lean on the chest. They are not like that. Just straight. I am showing how to apply cardiac massage again. Do not lean on chest. Interrupt compression greater than 10 seconds. Do not if you are wasting, giving breathe, 10 seconds gone. Wasting time. No. Continue CPR. Provide excessive ventilation. I have already told you. Now, just some important points of CPR. So you have to identify where to this apply cardiac compression, that is lower half of the chest. That is, you identify the nipple line at a glance and the lower half of the chest, middle of the chest. Okay, just heel of the hand, interlock your fingers, do not touch the chest wall, just ones and twos and like that, keeping your elbow straight, not like this. Keeping your elbow straight. The patient should be your knee level. Okay. And fulcrum, that is, you are doing ones and twos and threes, fulcrum will be your hip joint. Hip joint, yes. Ones and twos, and do not like this. Fulcrum will be your hip joint. That is perfect CPR. When not to start CPR? কখন CPR করবে না? তোমার কাছে একটা পেশেন্ট ইমার্জেন্সি ডিউটি তো এবার দিতে হবে। হ্যাঁ, তো তুমি কখন CPR করবে না? এমন তো ব্রড ডেড পেশেন্ট চলে আসবে। কখন CPR করবে না? যেখানে ধরো রাস্তার মধ্যে সিনিজ আনছে, প্রচুর গাড়ি ঘোড়া আসছে, সেখানে তুমি পেশেন্টকে সাথে সাথে পড়ে গেছে আর
unresponsive, you do not start CPR. Just see your scene safety. This is the first and primary importance. So, scene is unsafe. Patient breathing normally, but has suffered cardiac arrest. That may happen. So, you immediately transfer the patient to this tertiary center. Next is obvious clinical signs of irreversible death. rigor mortis হয়ে গেছে, তো কি করবে, ওখানে আর কিছু করার নেই। And valid signs of do not resuscitate, that is one point. Do not resuscitate যেখানে বলে দেবে do not resuscitate, আর কোনো হোপই নেই, পেশেন্টের অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে, না তো তার পালস আছে, আনরেসপন্সিভ, কোল্ড হয়ে গেছে, রাইগর মর্টিস হয়ে গেছে, do not resuscitate. In that case you do not apply CPR. Next, when to stop CPR? এই যে CPR শুরু করলে কতক্ষণ চলবে এবার? This is very important. All the CPR providers become fatigued. তখন কে করবে? কেউ তো করার নেই, ভীষণ টায়ারিং এটা। At least 5 cm depth 100 to 120 per minute is not a matter of joke. So if you see one patient has suffered cardiac arrest in the ward, please call for help. Next, persistently low ATCO2 less than 10 millimeter. I have already told that যদি দেখো যে in spite of your good CPR there is persistently low ETCO2, then do not go for this cardiopulmonary resuscitation or stop it. And no ROSC means no reversal of spontaneous circulation. Then you do not, for 20 minutes of CPR, then you do not waste time for this to revive the patient or stop CPR. Okay. So again I am repeating, when CPR provider becomes fatigued, persistently low end tidal carbon dioxide less than 10 millimeter of mercury during CPR, or intubated, if the patient is intubated after 20 minutes, even there is no rise of end tidal carbon dioxide more than 10 millimeter of mercury, stop CPR, and no ROSC, that return of spontaneous circulation is achieved after giving good quality CPR of 20 minutes. So in that case, stop CPR. Now how to manage airway? I have told you the management of airway it needs some expertise. So how to manage this airway? You can see this maneuver. This is, what is this? This is jaw thrust. This, your middle finger is behind this temporomandibular joint, and by this you lift up the jaw. This is jaw thrust. This will open the airway. And this part is chin lift. This is, they are lifting the chin. And head tilt, by this head tilt, jaw thrust. So this is called triple airway maneuver, and this will open the airway. Chin lift, head tilt, jaw thrust. Okay, and then sweeping inside the mouth whether any foreign body is there or not. Okay, and then you give breathing. How to give breathing? Pinch this nose and put a handkerchief over the mouth. Make an airtight seal, okay, with the patient. Take 3 or 4 full breath and then try to give that breath to the patient and see tangentially whether the chest is rising. Okay. Now, nose to mouth, you can give mouth to mouth or nose to mouth. Close this mouth, and then you just through this nose you are ventilating the patient. That is one method. If you are not expert in that, then pinch the nose, mouth to mouth breathing, okay, and see the chest rise. Okay, but do not waste, I have already told you, not waste time more than 10 seconds. Time is allowed for only 10 seconds. If you are able, well and good, but if you are not able, then continue CPR, cardiopulmonary chest compression. Okay.
Defibrillation, I've already told you that in our time monophasic defibrillator are used 360 joules 3 times. These are now obsolete. Now is biphasic AED, that is, this is AED, biphasic defibrillator, 150 to 200 joules. This is automated external defibrillator. And where the paddles are applied, one is below the sternum, one is below the sternum and another is on the left chest lateral to the nipple. Okay. And in case of children, one in front and one behind. So these are the electrode placement. This AED will always, you will get recorded message always. Next is video ta chalao ebar ekটু দেখুক ওরা. Now this patient, this person, doctor, one of my students, is applying CPR. This check pulse. Check pulse. The patient is this patient is unresponsive. He is checking the pulse, carotid pulse. Sound is not coming. Now open the chest, because this, if the patient is remove all the clothes. সাউন্ডটা আসছে না রে, আজকে এসে দেখলাম সাউন্ডটা কিছুতেই আসছে না বা পানা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, let's open the chest. All the clothes should be removed and see that lower half of the sternum. It's again carotid pulse check. No carotid pulse. Huh? See, the patient is at the level of knee and on hard bed. This is slightly wrong because his fingers are touching the chest wall. This is slightly wrong. Your fingers should not touch the chest wall. Only heel of the hand. Again, this has occurred in the hospital. Just listen, as this has occurred in the hospital, he is using the advanced airway. See, this is AMBU resuscitation assembly. AMBU resuscitation assembly. By that, you can resuscitate a patient. Okay. Yes, artificial manual breathing unit. So again 30:2, two ventilation. Again this sequence should be more rapid. It seems the sequence is very slow. It should be at least 100 to 120 per minute. Okay. আজকে তো তোমাদের ম্যানিকিন আমি জোগাড় করতে পারিনি, কিছুই তাই দেখাতে পারলাম না। So basic life support is very important, and there is no AED, so you cannot see where to apply AED. Okay, হয়ে গেছে। So how many of you just understand? Please raise your hands. How many of you understand? How many of you understand this? Please raise your hand. If you have any question, please, you are most welcome. Please ask. If any problem, if you feel any problem, can ask. Because this is the very important topic. And this, you have to face this throughout your life. Okay? So anybody, any problem? কোনো প্রবলেম নেই, সবাই সব বুঝে গেছে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করি তাহলে। তুমি বলো, ওঠো। You. What is high quality CPR? ভয়ের কিছু নেই, আমি আছি তো।
যা তোমার মনে হয়েছে, যেটুকুনি বুঝেছো সেটাই বলো। প্লিজ লিসেন। Push hard. To start with, push hard and push fast. Next is rate should be 100 at least 100 to 120 per minute. Depth should be at least 2 inches or 5 centimeter. Then allow chest recoil, 30:2 compression ventilation, and do not waste for 10 seconds. Then do not give excessive ventilation. Then end tidal carbon dioxide should be at least more than 10, and diastolic blood pressure should be at least 20 millimeter of mercury, more than. Then this is good quality CPR. Always remember this. Okay. Another student, last bench. You also repeat what is high quality CPR. Last bench, that girl. Yes, what is your name? I can't, this I don't know. Yes, you. Please repeat what is high quality CPR. This is very important. Yes, push, not press. Push hard and push first. Next. At least 100, rate should be at least 100 to 120 per minute. Next. Depth should be at least 5 centimeter or 2 inches. Next, allow full chest recoil. Next, do not give excessive ventilation. Do not waste time for more than 10 seconds. 30:2 compression ventilation ratio, and end tidal carbon dioxide should be more than 10 millimeter of mercury. Diastolic blood pressure should be more than 10 millimeter of mercury. So, this is high quality CPR. Okay. The first thing you have to identify is whether this discharge is physiological or pathological, because every female is going to come to you with a complaint of discharge any day. So how do you identify if it is physiological or pathological? These are your properties of physiological vaginal discharge. They will be, it is mostly formed due to the mucoid endocervical discharges, vaginal transudate, as well as some epithelial cells, and it contains some normal vaginal flora, residual menstrual fluid, and WBCs. This property, the next point is the most important point. It will be odorless, non-sticky, it will be milky white, flocculent, and it will be loosely adherent to the vaginal walls. Normal vaginal pH would be 3.5 to 4.5, and it will not be accompanied by any sort of burning, irritation, itching, or dysuria. Discharges may be influenced by certain hormonal phenomena, like they're increased during premenstrual phase, it is increased during premenarcheal phase, and etc. Okay. Next we come to our main topic, pathological vaginal discharges. We'll talk about the causes of those. Infective causes are most important. তার মধ্যে হচ্ছে Trichomonas vaginalis, bacterial vaginalis, and Candida. These are important causes. The other causes being atrophic vaginal discharges, post chemotherapy, post radiotherapy, post oophorectomy, post hysterectomy, all of these. Any residual foreign body inside the vagina, like tampons, pessaries, any kind of irritant spermicidal gels, or any kind of lubricants, these may also cause vaginal discharges. Some cervical causes may also present as vaginal discharge, like cervical neoplasm, cervical erosions, infections of cervix like gonorrhea, chlamydia, post-MTP. All of these may present as vaginal discharges. Some uterine causes like fibroids, polyps, endometrial carcinoma, molar pregnancy, post-delivery, কিছু placental bits রয়ে গেছে, return bits of placenta, all of these may present to you as vaginal discharge. Okay, we'll discuss each topic in detail. The first is the bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis is the most common cause of vaginal discharge, pathological vaginal discharge that is. It is a multifactorial, is a polymicrobial only. Gardnerella vaginalis, mycoplasma, ureaplasma, all of these are important causes of that.
This symptom is important. It is an off-white discharge. It has a very fishy smell. This will be a characteristic feature. It will be a very pungent, fishy smell to the vaginal discharge. What bacterial vaginosis? Huh? It is the most common infective cause of vaginal discharge. Normally, vagina has lactobacillus. It is the most common organism, commensal organism of vagina. It is lactobacillus. যখনই lactobacillus এর amount কমবে and any other pathological species will outgrow it, তখনই হবে bacterial vaginosis. Okay? তো কি কি অর্গানিজম গ্রো করে? গার্ডেনেলা, মাইকোপ্লাজমা, ইউরোপ্লাজমা, এগুলো হচ্ছে মেন কমন। আরো পেপটোস্ট্রেপ্টোকক্কাস, আরো কতগুলো ককাই আছে। You don't need all these names. You just need the Gardnerella and Mycoplasma. এই দুটোর নাম মনে রাখলেই হবে। ওকে, কিভাবে প্রেজেন্ট করবে? Bacterial vaginosis will present to you with a off-white discharge. It is very thin. It is adherent to the walls and it has a very pungent, fishy odor. This odor will determine যে এটা bacterial vaginosis. It causes dysuria, irritation, and dyspareunia also. In the investigation part, আমি আসছি। Bacterial vaginosis is not a STD. It is not a sexually transmitted disease. Okay, so partner treatment is not required in this case. Diagnosis. আমরা diagnosis করব হচ্ছে by the Amsel criteria. What is an Amsel criteria? We have 4 points. Number 1, you have to find out if it's a thin, homogeneous, off-white grayish discharge. The pH of the vagina would be more than 4.5. আমি normally কি বলেছিলাম 3.5 থেকে 4.5 থাকবে vaginal pH, সেটা increase হয়ে যাচ্ছে 4.5, more than 4.5. We have something called a clue cell. Anybody knows what's a clue cell? Microbiology তে পড়া উচিত। What is a clue cell? Nobody? Sorry? আচ্ছা, নর্মালি যখনই আমরা ভ্যাজাইনা থেকে কোনো কালেকশন নিই, একটা সোয়াব নিই, ভ্যাজাইনাল সোয়াব কিছু নিই, সেটাকে মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে দেখছি আমরা, ঠিক আছে? হোয়াট ডু উই সি? উই সি দ্য ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ভ্যাজাইনাল সেলস, সুপারফিশিয়াল সেলস, ডিপ সেলস, এগুলো দেখতে পারবো আমরা। বেসাল সেলস, প্যারাবেসাল সেলস, সুপারফিশিয়াল সেলস, এগুলোকে দেখতে পাবো আমরা। তো ক্লু সেল হচ্ছে superficial cells which is completely coated by multiple cocci and bacilli. মানে vaginal cell-এর পুরো ওয়ালটা কোট হয়ে যাবে by the bacteria. These are called as clue cells. তো in a wet mount microscopy যখন 20% এর উপরে আমরা vaginal cells কে clue cell দেখতে পাবো, that will be your most important diagnostic criteria for bacterial vaginosis. Thirdly, a gram stain, gram positive coccobacilli থাকবে। আর whiff test. whiff test মানে কি? It's a complete নামটা হচ্ছে whiff amine test. যখনই ব্যাকটেরিয়াল vaginal secretion এর মধ্যে আমরা 10% potassium hydroxide দেবো, it will release this pungent fishy odor. This is called as positive whiff amine test. Okay? 3 of the 4 criteria, চারটে ক্রাইটেরিয়া বললাম, তার মধ্যে 3টে পজিটিভ হলে it is considered as Amsel criteria positive bacterial vaginosis. Okay? Next common pathogen is a Trichomonas vaginalis. It's basically a protozoa. It's a single cell protozoa. It has 3 to 5 flagellates on its head. The discharge it causes is a grayish or greenish yellow discharge. Another important point, it is a greenish yellow to brown discharge. Okay? It is a profuse discharge. Bacterial vaginosis is অল্প discharge হবে. Trichomonas will cause profuse discharge, frothy, profuse discharge. Importantly, patient এসে complain করবে dysuria. More than vaginal itching, vaginal pain, burning এর থেকে patient complain করবে as dysuria, pain during micturition, and dyspareunia. This will be your identifying criteria যে এটা Trichomonas থেকে হচ্ছে rather than it is a bacterial vaginosis. আরেকটা important MCQ প্রশ্ন হচ্ছে strawberry cervix. It is only positive in 2% cases of Trichomonas vaginalis. The ectocervix, মানে cervix এর outside-টা becomes ছোট ছোট dotted reddish spot পাবে, যেগুলোকে বলে strawberry cervix. Okay? Investigation সবই লেখা আছে। Important হচ্ছে pH again more than 4.5. মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে আমরা কি পাবো? মোটাইল flagellate Trichomonas. Trichomonas এর মোটিলিটি হবে খুবই jerky motility. Very good. নতুন নতুন মাইক্রো পড়ে এসেছিস না? হ্যাঁ, ঠিক আছে। It's a very important thing. We have to identify jerky motile Trichomonas. Okay?
গ্রাম স্টেন, প্যাপসমিয়ার এগুলো তো সেম জিনিস পাবো। লার্জ ইউনিসেলুলার গ্রাম পজিটিভ সেলস, প্যাপসমিয়ারও সেম পাবো আমরা। হ্যাঁ, আচ্ছা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেটা হবে, মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হবে, ভ্যাজিনাল ডিসচার্জ আমরা যখন মাইক্রোস্কোপের নিচে দেবো, উইল নট বি এবল টু সি দ্য ট্রাইকোমোনাস। ইটস এ, তখন ডায়াগনস্টিক ডিলেমা হবে যে কি হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য কজ। Then we have to do this two kind of testing. So one is antigen testing, the other one is nucleic acid amplification test. Currently, nucleic acid amplification is the gold standard test for any diagnosis যেখানে confusion আছে। Okay? আচ্ছা, ট্রিটমেন্টটা আমরা যাব, we will talk about the treatment together. হ্যাঁ, তিনটা জিনিস ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো। Important part to notice, it's an STD. You have to treat both the partners. Okay? The only STD among vaginal discharge is the trichomonas. You have to treat both partners, otherwise there will be recurrence, always. Next হচ্ছে থার্ড ওয়ান ইজ, যেটা আমরা সবাই মোস্ট কমনলি জানি, ক্যান্ডিডিয়াসিস, vulvovaginal candidiasis, ঠিক আছে? It is caused mostly by Candida albicans. The other species is Candida glabrata. Okay? Again, it is not a exclusive STD. It can be caused by sexually transmission, but it is not an exclusive STD. এটা কিসের জন্য হতে পারে? আদারওয়াইজ প্রেগনেন্সিতে ইমিউনিটি কমছে তখন হতে পারে, যে কোনো গ্লুকোকর্টিকয়েড ইউজ, ইমিউনো সাপ্রেসেন্ট থেরাপি চলছে, বা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট, HIV আছে পেশেন্টের, এই সব ক্ষেত্রে we can have Candida infections. It causes a curdy white, ছানা কাটার মতো ডিসচার্জ, এটা বলে curdy white discharge. It is adherent to the walls, it is highly itchy, and itchingটা will persist beyond the vagina. It will be on the labial skin. আমরা বেসিক্যালি স্ক্র্যাচ মার্কস দেখতে পাবো on the labial skin. ভ্যাজাইনাতে ইচিং হচ্ছে আউটসাইড দ্য ভ্যাজাইনা, স্কিনের মধ্যে ইচিং মার্কস, স্ক্র্যাচ মার্কস দেখতে পাবো। On investigations, এখানে pH হয়ে যাবে less than 4.5. Candida causes the vaginal pH to be normal. যা নর্মাল ছিল সেটাই থাকবে। Wet mount microscopy with 10% KOH, আমরা কি দেখতে পাবো? বাডিং ইস্ট অ্যান্ড হাইফে। যেরকম একটা যে কোনো ফাঙ্গাসে কি পাই, ইস্ট আর হাইফে দেখতে পাবো, সেরকম দেখতে পাবো এখানে। গ্রাম স্টেন অ্যান্ড কালচার ইজ ডান ইন স্যাবোরস ডেক্সট্রোস আগার, জানিস অলরেডি এগুলো। আচ্ছা, ট্রিটমেন্টটাতে ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ট্রিটমেন্ট। সিঙ্গেল ডোজ ফ্লুকোনাজল, যে কোনো পেশেন্ট প্রথমবার আসছে উইথ ক্যান্ডিডিয়াসিস, the treatment is a single dose, one dose of fluconazole. You have all read about fluconazole, right? Fluconazole is a gold standard antifungal. 150 milligram of fluconazole, single dose. ঠিক আছে? আরেকটা আমরা বের করেছি, সেটা হচ্ছে intravaginal ইউজের জন্য, it's called a pessary, clotrimazole pessary. Clotrimazole is again an antifungal. This one is used during pregnancy. Pregnancy তে fluconazole is not safe. We know that azole groups are not safe during pregnancy, so we have to give her clotrimazole pessaries, vaginal suppository বা vaginal pessaries of clotrimazole. Okay, 6 doses. আরেকটা জিনিস বললাম, যেটা বললাম, candidiasis can cause vulval itching and vulval symptoms. Vaginal ওষুধ দিলে vulval symptoms will not be relieved. We need a vulval cream which contains both clotrimazole and a steroid, betamethasone, ঠিক আছে, to reduce the itching. We have something called a recurrent vulvovaginal candidiasis, recurrent VVC, which is more than 4 episodes of candidiasis in 1 year. Okay, a recurrent VVC is of more than 4 episodes in 1 year. Treatment টা একটু আলাদা, it is not a single dose, it will be একটা সপ্তাহে 3টে ডোজ, day 1, day 4 and day 7, 150 milligrams, followed by weekly for 6 months, once weekly for 6 months. Okay, সবকিছু একসাথে সামারাইজ করা আছে। তোরা কি প্রেজেন্টেশন পাস না কি করিস? ডু ইউ গেট দ্য প্রেজেন্টেশনস? ইউ ডোন্ট গেট দ্য প্রেজেন্টেশনস? ফাইন, ইউ ক্যান টেক দ্য প্রেজেন্টেশনস, নো প্রবলেম, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অ্যান এন্টায়ার সামারাইজেশন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, নিয়ে নিস, অসুবিধা নেই, বেশি লেখার দরকার নেই। ইউ ক্যান ফাইন্ড দিস। হ্যাঁ, দিস ইজ আ সামারাইজেশন অফ দ্য এন্টায়ার থিং। ওকে, যা যা কথা বলেছি সবকিছু এর মধ্যে লেখা আছে। উইল টক অ্যাবাউট ট্রিটমেন্ট লেটার অন। হ্যাঁ, ট্রিটমেন্ট, ক্যান্ডিডিয়াসিস নিয়ে আমি অলরেডি কথা বলেছি, ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস। হ্যাঁ, সি, দিস ইজ আ ক্লুসাল, ভেরি গুড, দিস ইজ হোয়াট আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট, আ ক্লুসাল। ওকে, ট্রিটমেন্ট,
ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজানোসিসের ট্রিটমেন্ট আমরা করবো বাই সিঙ্গেল ডোজ মেট্রোনিডাজল। ওকে, মেট্রোনিডাজল 400 মিলিগ্রাম বিডি 7 to 15 days. 7 days is sufficient for that. ওকে, ধর পেশেন্ট মেট্রোনিডাজল সহ্য করতে পারছে না, কি কি সাইড এফেক্ট হয় বলতো মেট্রোনিডাজলে কমনলি? ফার্মা পড়ে এসেছিস তো, কি সাইড এফেক্ট বললে মেট্রোনিডাজল পেশেন্ট? ঠিক আছে, সবাই তো অ্যালকোহল খাবে না, টক অ্যাবাউট সাম আদার থিংস। রুটিন সাইড এফেক্টস, সরি, তারপর লজে ভমিটিং সবকিছুতে হয়। আদার দেন দ্যাট খুব স্পেসিফিক কিছু সাইড এফেক্ট আছে মেট্রোনিডাজলে। সরি, হিন্ট, আচ্ছা হিন্ট দাও মানে অ্যান্সার দিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে। Metrogyl basically causes a metallic taste. It causes a very bad dysgeusia, anorexia and dysgeusia. It causes a metallic taste. So সব পেশেন্ট সহ্য করতে পারে না, স্পেশালি ডিউরিং প্রেগনেন্সি পেশেন্ট সহ্য করতে পারে না, ঠিক আছে? That is why we have some other medications. One is clindamycin. Okay, clindamycin, the other one is tinidazole. স্পেলিংটা ভুল আছে, ঠিক করে নিস পরে, ওটা জেড হবে tinidazole, ঠিক আছে? আমাদের ভ্যাজাইনাল রুটে দেওয়ার জন্য পেসারিও পাওয়া যায়, মেট্রোনিডাজলও পাওয়া যায়, ক্লিন্ডামাইসিনও পাওয়া যায়, পেসারি বা জেল পাওয়া যায়। থার্ড ওয়ান, ট্রাইকোমোনাস ট্রিটমেন্ট, এগেন মেট্রোজেল বা সেকনিডাজল আর টিনিডাজল, ঠিক আছে? দিস ইজ আর ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন কিরকম ট্রাইকোমোনাস দেখতে হয়। আচ্ছা, টেল মি সামথিং, তিনটে জিনিসের ম্যানেজমেন্টে আমরা কমন কি পেলাম? ইয়েস, মেট্রোজেল। তিনটে ট্রিটমেন্টেই, তিনটে না রাদার দুটো ট্রিটমেন্টে ক্যান্ডিডিয়াসিসে আমরা সবসময় অ্যান্টিফাঙ্গাল দেবো। দিস ইজ গোয়িং টু কাম ইন হ্যান্ডি ওয়েন উই টক অ্যাবাউট সিন্ড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট। তোদের পিএসএম শুরু হয়েছে, কমিউনিটি মেডিসিন পিএসএম শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, শুরু হয়েছিল। আচ্ছা, ইউ হ্যাভ রেড অ্যাবাউট সিন্ড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট। হোয়াট ইজ সিন্ড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট? নোবডি? আচ্ছা, সিন্ড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট মানে হচ্ছে যে আমি কোনো রকম ডায়াগনোসিস ছাড়া এন্টায়ার সিন্ড্রোমটাকে আমি একবারে ম্যানেজ করবো। আই ডু নট নিড ইনভেস্টিগেশনস, আই ডু নট নিড ল্যাব টেস্ট, এগুলো কোনোটা আমার কাছে নেই। বিকজ মোস্ট অফ দিস পেশেন্টস যে ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ এগুলো হবে, দে উইল নট কাম টু এ ফিজিশিয়ান। ওরা কোথায় যাবে? ওরা হচ্ছে লোকাল আঙ্গনবাড়িতে যাবে, একটা আশা ওয়ার্কারের কাছে যাবে, বিকজ দিস আর ফিমেলস হু আর নট উইলিং টু কাম টু এ ফিজিশিয়ান। ওকে, this is where a syndromic management is very important. This can be given by any sort of health worker, কোনো রকম এক্সপার্টাইজ লাগে না। স্পেসিফিক গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে গাইডলাইন করা আছে যে কোন সিন্ড্রোমটা নিয়ে আসলে তুমি কোন একটা কিট করে পাওয়া যায়। We have kits. We have 7 different kits by different colors. Okay, see this thing. Sorry, this one. From the government of India, from NACO, we have specific kits for all kind of syndromes. Okay, with color coded kits আছে আমাদের কাছে। সো কি হবে? পেশেন্ট আসবে, পেশেন্ট বলবে ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ হচ্ছে, which one? কিট 2, ঠিক আছে? কিট 2 তে কি আছে? গ্রিন সেকনিডাজল, মানে একটা সেকনিডাজল হচ্ছে মেট্রোনিডাজলের কনজিনার, সেকনিডাজল আর ফ্লুকোনাজল, ঠিক আছে? ক্লিয়ার হচ্ছে কেন সিন্ড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছি আমরা? ইভেন সিলেক্টিভ টু পার্টিকুলার সিন্ড্রোম, পেশেন্টের ডায়াগনোসিস আর ট্রিটমেন্ট একদিনই হয়ে যাচ্ছে, পেশেন্টকে ফেরত ডাকতে হচ্ছে না ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট নিয়ে, যে কোনো সর্ট অফ হেলথ ওয়ার্কার প্রোভাইড করতে পারে, কোনো স্পেশাল এক্সপার্টাইজ লাগবে না, আর ইটস ইনএক্সপেন্সিভ বিকজ উই আর এক্সক্লুডিং অল কাইন্ডস অফ ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনস। যতগুলো ইনভেস্টিগেশনস বললাম আমি, সেগুলো কিন্তু অল অফ দেম আর ভেরি এক্সপেন্সিভ ইনভেস্টিগেশনস। উই ডু নট নিড দ্যাট। কিন্তু সব সমাধানের সাথে একটা করে সমস্যাও বেরোয়। সো উই হ্যাভ সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজ। একটা পেশেন্ট তোর কাছে ক্যান্ডিডিয়াসিস নিয়ে আসলো, তুই তাকে ভ্যাজাইনাল ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসও ট্রিটমেন্ট করছিস, ক্যান্ডিডিয়াসিসও ট্রিটমেন্ট করছিস, ট্রাইকোমোনাসও ট্রিটমেন্ট করছিস, তিনটে জিনিসের ট্রিটমেন্ট একসাথে করছিস। সো হোয়াট হ্যাপেন্স? দিস ওভার ট্রিটমেন্ট, excessive side effects, and it may cause resistance. Very good. পেয়ে যাবি এটা, পিএসএম এর বইতেও পাবি, স্লাইডেও পাবি, যে কোনো গাইনি বইতে পাবি। ওকে, দিস ইজ দি এন্ড অফ ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ। আই হ্যাভ ওয়ান মোর টপিক। তার আগে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চাস? এনি কোয়েশ্চেন্স ফর দিস ওয়ান, ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ?
বোঝা গেছে কিছু, এটা শুধু শুনলি? আচ্ছা, the next topic I have today is called pelvic inflammatory disease. What is PID? Anybody? ইনফেকশন তো আমি শুরুতেই বললাম, ইনফেকশন নিয়ে কথা বলবো। স্পেসিফিক কি? হোয়াট ইজ ইন PID? PID is basically a clinical diagnosis. ঠিক আছে? It's an infection of the upper urogenital tract. Not even uro, upper genital tract. কোথা থেকে শুরু হয় upper genital tract? Above the level of the external os. Infections of the genital tract above the level of the external os is known as PID. তার মধ্যে কি পড়বে? Uterine infection, that is endometritis, ovary infection, oophorytis, tubes infection, salpingitis, as well as infections of the pelvic peritoneum, known as pelvic peritonitis. ঠিক আছে? আচ্ছা, the last point is very important. PID includes infections obtained from childbirth or miscarriages. You have to know this. PID includes all sorts of infective complications from childbirth. Risk factors for PID: young age of marriage, multiple sexual partners, low socioeconomic status, existing any sort of lower genital tract infections, bacterial vaginitis, etc., smoking. The next 3 points are important: post MTP, post copper T insertion, HSG, and hysteroscopy. All invasive procedures we're doing into the vagina or into the uterus can cause a PID. Again, PID is polymicrobial. The most important two pathogens are chlamydia and gonorrhea. You have read about chlamydia and gonorrhea? Gonorrhea ki kon organism kore? Neisseria gonorrhoeae. What is it? Gram negative. তারপরে একটা শব্দ আছে না, ডিপ্লোকক্কাই। ভেরি গুড। এটাই ওয়েট মাউন্ট মাইক্রোস্কোপিতে যখন গ্রাম স্টেন করবি, উইল ফাইন্ড গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাস। ক্লামাইডিয়া কি রে? গ্রাম নেগেটিভ না পজিটিভ? অনেক শেষের দিকে ছিল মাইক্রোবায়োলজি। ক্লামাইডিয়া নেগেটিভ না পজিটিভ? আমায় জিজ্ঞেস করছিস না বলছিস? বল। ইটস পজিটিভ। ক্লামাইডিয়া ইজ গ্রাম পজিটিভ। ঠিক আছে? আচ্ছা, কিছু ডিফারেন্ট স্পিসিস, আরো কটা স্পিসিস করে, ব্যাকটেরিয়াইডস, পেপটোস্ট্রেপ্টোকক্কাস, মাইকোপ্লাজমা, ইউরিওপ্লাজমা। দুটো ইম্পর্টেন্ট অর্গানিজম। সরি, ইউরিওলাইটিকাম। খুব ইজি মনে রাখার নামটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, দুটো ইম্পর্টেন্ট অর্গানিজম যেটা লাস্টে লিখেছি। ওয়ান ইজ মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, the other one is actinomyces. Both of them causes chronic PID. We are interested in chronic PID. We have multiple patients in our chambers যে আসা হচ্ছে abdominal pain যেটা ঠিক হচ্ছে না। যত ইচ্ছা ওষুধ দিয়ে, যত ইচ্ছা অ্যানালজেসিক্স দাও, পেশেন্টের অ্যাবডোমিনাল পেন ঠিক হচ্ছে না। You have to suspect chronic PID. Symptoms: commonly patient presents with lower abdominal pain. Since it's an infection, it can cause fever, tachycardia. The other one, deep dyspareunia. What is dyspareunia? Intercourse. Very good. Deep dyspareunia. It causes pain in the pouch of Douglas. Menstrual irregularities. It can cause intermenstrual bleeding, heavy menstrual bleeding, as well as postcoital bleeding. Dyspareunia treatment is be specific, cause specific. কোনো জেনেরিক ওষুধ হয় না, it will be cause specific একদম। ACRM is basically when you cannot identify a cause. It's an empirical treatment, ঠিক আছে? Otherwise, you have to identify the cause of dyspareunia. কেন হচ্ছে? It can be due to endometriosis, it can be due to pelvic abscess. It can be due to any sort of, even an ectopic pregnancy can cause dyspareunia. You have to identify the causes. আচ্ছা, আরো কতগুলো কজ symptom: abnormal vaginal or cervical discharge. PID can present with abnormal cervical vaginal discharge, dysuria, rectal tenesmus. This one, right upper quadrant pain. কি লিখেছি আমি? Fitzhugh-Curtis syndrome. What is this? লিভারে কি করে? হ্যাঁ, পাস করে। আর কিছু?
No, does not occur in the hepatorenal pouch. Where does it occur? Within the liver capsule. Within the liver capsule. Ki hoy? There is adhesions, perihepatic adhesions with the diaphragm. Cause of PID? Nice area. ঠিক আছে? This is an important complication of PID. Same, তুই পাউচ অফ ডাগলাসে যখন ইনফেকশন হচ্ছে, the rectum is just beyond it. টেনেসমাস কি জিজ্ঞেস করছিস না কেন জিজ্ঞেস করছিস? ও, টেনেসমাস মানে হচ্ছে a feeling of incomplete evacuation of bowel. Patient গেল, he or she has evacuated her bowel. Again 5 মিনিট পরে মনে হচ্ছে I should go again. This urgency to go for defecation is known as tenesmus. Okay. Lastly, dysmenorrhea, secondary dysmenorrhea, PID. Dysmenorrhea মানে জানি সবাই? Yes, pain during menstruation. It's not an act যে তুই বলবি painful menstruation, pain during menstruation. ঠিক আছে? আমি ফিটসুক কার্টিসের পরে ছবি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? ইয়ে করে রাখ। সাইন্স, পেশেন্ট আসলে কি দেখবো? ফিভার দেখতে পাবো আমি, ট্যাকিকার্ডিয়া দেখতে পাবো, লোয়ার অ্যাবডোমিনাল টেন্ডারনেস, ঠিক আছে? অন অ্যান এক্সামিনেশন ফর স্পেকুলাম, আমি একটা কাস্পো স্পেকুলাম লাগালাম, কি দেখতে পাবো আমি? অ্যাবনর্মাল vaginal or cervical discharge and friability. What is friability? What is friability? Friability মানে bleeds on touch. চেক করতে, যদি on a chronic case of PID যখন cervix থেকে টাচ করবে, it bleeds on touch. That is what causes postpartum bleeding. For vaginal examination, bimanual যখন examination করব, it will cause cervical motion tenderness, adnexal tenderness, uterine tenderness, ঠিক আছে? The last one is swelling in the pouch of Douglas. Which other disease causes an cervical motion tenderness? Anything you have read? Cervical motion tenderness? A very important cause of cervical motion tenderness. Gynecology থেকে বেরিয়ে obstetrics এ আসি। An important cause of cervical motion tenderness, ectopic pregnancy. ঠিক আছে? You have to have a differential diagnosis of an ectopic pregnancy when you are dealing with a case of PID. কি করে বুঝবে ectopic কিনা? How do you differentiate from PID, ectopic pregnancy? আর কিছু? ব্লিডিং দেখানো হচ্ছে, পোস্টপার্টাম ব্লিডিং এমনি সময় হতে পারে, মেনস্ট্রুয়াল ইরেগুলারিটি ব্লিডিং। কতটার মধ্যে কি আছে? ectopic pregnancy, প্রেগন্যান্সি কি হবে? Pregnancy test positive. She will come to you the pregnancy test positive. है ना? This one. Center for Disease Control, USA has given a specific diagnostic criteria for PID. We have minimal criteria, additional criteria, and a more specific criteria. Minimal criteria তে কি বললাম? Any reproductive age group female presenting with lower abdominal pain alongside cervical motion tenderness, adnexal tenderness, or uterine tenderness. এইটুকু হলেই আমরা can stamp her as PID and start empirical management. Additional criteria তে কি আছে? Temperature, cervical discharge, মাইক্রোস্কোপিতে আমরা পাবো হচ্ছে ইয়েতে WBCs পাবো মাইক্রোস্কোপিতে, CRP and ESR will be raised, and laboratory investigations for gonorrhea and chlamydia. ওই nucleic acid amplification test again, NAT. Specific criteria, endometrial biopsy for endometritis. The next one is important. You'll have a USG. যে কোনো lower abdominal pain, clinician prescribes an USG, right? So, ultrasound আমি কি পাবো? These things are important. Thick fluid-filled tubes. The tubes are filled with pus, basically, pyosalpinx, ঠিক আছে? Fluid-filled tubes, POD তে free fluid in the pouch of Douglas, and tubo-ovarian complex, মানে mass in the adnexa. Okay. Laparoscopic findings for PID. Laparoscopic findings কি দেখাবো আমি? This ones. See, adhesions in the uterus. Laparoscopy তে আমরা পাবো হচ্ছে uterine, adnexal, and femoral adhesions, ঠিক আছে? As well as exudates
on and exudates on the surface of the uterus and the ovary. You can see this adhesion. সবকটাতে adhesion পাচ্ছি। এই নিচের ছবিটা দেখ, হোয়াইট ছোট ছোট যেগুলো উপরে, these are exudates, ঠিক আছে? যেরকম স্কিনের উপরে পাস হয় সেরকম পাস, these are exudates basically. Again same thing. The last one is ডান দিকের লাস্টেরটা কি? Yes, this is what Fitzsimmons syndrome looks like. Okay. প্রচুর ইয়েতে যাব না, ডিটেলে যাব না। ট্রিটমেন্ট উইল বি oral treatment বা inpatient hospitalization and intravenous treatment, ঠিক আছে? Treatment will be very specific. A cephalosporin with metronidazole and doxycycline, simple thing. একটা cephalosporin পাবে patient, you have read 4 generation cephalosporin, 4 generations of cephalosporins, নতুন বেরিয়েছে একটা, রাইট, 5 generations, ঠিক আছে? Cephalosporin with doxycycline and metronidazole, this is a treatment, mode of treatment. আর যদি পেশেন্টকে ভর্তি রাখতে হয়, if she is not responding to oral treatment, she cannot tolerate oral treatment, but we are having suspicions of surgical emergency, we are going to go for intravenous treatment. Again, 2 grams of ceftriaxone daily, IV doxycycline and metronidazole, or we can go for clindamycin with clindamycin along with gentamicin, ঠিক আছে? Again, এখানেও একই কথা আছে, syndromic management. যতগুলো vaginal infections করবো বা genital infections করবো, all of them require a syndromic management. আমি আগেরটা কি বলেছিলাম, কিট কেউ ফলো করেছিলি? PID কিট কত নম্বর ছিল? কত নম্বর কিট ছিল PID তে? কিট 6, ঠিক আছে? It's yellow colored, kit 6. কি থাকবে কিটে? 2 tablets of cefixime. Cefixime comes in 200 milligram tablets. We have 2 tablets of cefixime, 400 milligram, along with 28 tablets each of metrogen and doxycycline. এগুলো এক্সট্রা, এটা কিটে থাকে না, বলছি আমি, ইটস নট ইন দ্য কিট। ওপরে 3টে হচ্ছে কিটে একসাথে থাকে, কিট 6. এনি সর্ট অফ intrauterine device, কপার টি হোক, মিরেনা হোক, you have to remove that, ঠিক আছে? Abstinence, very important. Abstinence হচ্ছে because it's an STD. You have to treat both the partners and you have to have abstinence till you recover from the symptoms. আচ্ছা, ranitidine because এতগুলো অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছিস, the patient will have gastritis specific to doxycycline, gastritis হয় এগুলোর জন্য। So you need a PPI বা একটা H2 blocker, okay? And lastly, skid 6. Why are we so interested with PID? Infections patient যখন আসবে তখন ট্রিটমেন্ট করব। This specific PID will lead to all of these complications, and these are very common complications of PID. The most dreaded complication is subfertility by infertility. An untreated case of PID will come to you 5 years later with infertility, and you will not be able to diagnose the cause of infertility. It causes chronic pelvic pain, infertility, and it increases the predisposition to ectopic pregnancies. Okay? Done, I guess. Sure. Take questions? Anybody?